Our project is rat training to detect underground water leakage. We all know rats are harmful animals, but no, rats are very effective since we can use them to detect underground water leakage, drugs, but also they can be used to detect bombs. Since they have high olfactory system, but also they have high ability to sense for frequency far away from apart from us human beings. What we do with them is we train them to adapt the skills that we are using them. At the end, it will be changed from a condition to a behavior. First, we have to be friendly with them, whereby when they be friendly with us, they will be able for us to have a direct communication, a two-way thing for us. And is we make them starve after them being friends with us. Yeah. Then we feed them. But then automatically it depends on food, but we decrease the rate of giving them food and they depend on water more. That is why they are searching for water as their source of food, and due to that ability we want to use it for the advantage of the society. So they will be searching for the water leakages. This is how it operates. This is the normal tank that you use at home, and these are the pipes that go underground. When you put water, as it's shown in this video, and we open the pipes, the water is going to go underground, and from here the rat is going to sense a moisture environment on its feet, and rats have very high sensitive feet, and due to that it's going to be in uncomfortable environment, like where's my food, I can sense my food. That is the first thing. The second thing, the olfactory systems of rats are 2000, but your olfactory system as a human being, it is 350 only. So due to that we can see how much it can sense. Last but not the least, when water goes underground, there are some vibrations that it produces. Scientifically, the rats have ears that are very sensitive. Like from where you're standing, you cannot say there is a leakage underground. But if we let these rats out, it's going to sense some vibrations. And this is how it operates shortly. As I explained, now the pipes are already opened in this video and they are busy searching, like where is the water, where is my food. You can see how it is scratching. What you had recorded before, right? Yeah. It is scratching, where is my food? Seriously, like where is it? It is scratching. And that's, you suspect there is a leakage? Yeah. Okay. So, in practice, we have a number of pipes crisscrossing the country. How will you make use of the rats then? How we are going to make use of the rats? You need to have a lot of rats. Yeah. But of now, we are scientists, as the name of our school says. Okay. So we are going to do it slowly. And right now, we have already started with our school. Some leakages are detected by these rats. So as we go on, you can just leave the rats in this area and they're going to find the leakages over this big area. But of now, you can call us to your home. And then you can recall the rats. Yeah. Okay, so you don't. Okay. Since all right. we have and they're already friendly, we're already friendly with them. And then why rats? We can just call a normal mechanics to do this. They're expensive to use the other mechanics, but rats, they just cost 10,000 shilling, and living cost of them is just, you can just save your daily bread to give them. It's just not even expensive to take care of the rats. It's very effective, simple, and less. But most of all, Okay. you can go to other more interesting. Right, yeah. Maybe we should listen to this. Yeah. More interesting, yes. Okay, our project is called Water Level Detector System. This is detector system. Yes. So this is a digital device which is used to detect the level of water in your tank or reservoir. It uses ultrasonic sensor which produces ultrasonic waves, which tends to provide the distance of the tank or reservoir. So for example, when your water level tends to drop down to the optimum level of your tank, the system automatically makes the pump the water from the source towards the tank, and when the water reaches the optimum level, the system automatically stops. It is Arduino based system whereby it also has a liquid crystal display screen which shows you the percentage of water which is entering from your source towards the tank, and also it tells you how the amount of water which has already entered the tank. In the future, we want this project to be phone accessible, that it can give you a message or a buzzer that your water in your tank has undergone
have water shortage or something. So like, Because the mechanical one only tells you when there is an excess water. yes. In your case, you can also know when the water is going down. So with this, we know that this system is also good for the community, since most of the projects in our community are only for, like, the pumps which you're using at home is just for keeping the water up and down. But then for this, it tells you how the amount of water which is going down or which is excess. So, Where's Hatibu? Prof, which curriculum do you use in your school? Which curriculum do you use? We're using the Tanzania curriculum, but we are doing the competence aspect more serious than anybody else. Right, yes. We've got fully furnished laboratories. Every student is going to do a project before they graduate. Actually, even in our school now, we're going to do 2 graduations. Right. One for normal curricula, and then for our competence-based system So I education. really want to drum up support for your school, Arusha Science. Yes. Not only for what they were explaining, Yeah. but their fluence Right. and the confidence. Thank you very much. Excellent. And our motto And is actually, you are going to help us with something. Yes. That's why I got your CV yesterday. Very good. So I'm looking forward to spend time with our ministry. thank you. Thank you. Asanteni. Thank you. How are you? Notre Dame Secondary School. And the aim of our project is to create awareness on the non-communicable diseases. So the non-communicable diseases are like cancer, heart problems, and others, whereby we are creating awareness based on the body mass index. Body mass index is the measurement of fat based on the mass and the height of a person. So there are many many people say that the communicable diseases are the ones that kill most of the people. But there are these non-communicable diseases that can be caused by diet. So we are going to create awareness. This is the BMI calculator. We have not got some machines of measuring, but you can tell me your age, then I'll measure here. Then you shall advise if it is underweight, normal weight, overweight, obese, or clinically obese. Fortunately, I don't know my weight. So let's say superficially, let's look for somebody who knows the weight. This guy who is underweight. Can you answer questions from The age, My age? yeah. 48? 48 years young? Yeah. Height, 180? weight, 78? Sorry, could you please repeat the height of the My height? yes. 180. So it's a range of here and the weight is My weight? 78. 78, so it's written here. Yes. So when Oh no. So I'm normal. at overweight, but Because you you said, can still go back. okay. Slightly. This guy is overweight. She can certain. explain for you the effects. And Okay. The next. All right. How are you? my name is Veronica Gillespie. I'm a student from the School of St. Jude. And in the School of St. Jude, we have innovators, and most of them are girls. And in our school, because we have a science school, because it promotes science and technology, we have 5 projects with us.
These projects are mostly to solve the community greatest challenges, and one among the projects that we are going to start with the beans sorting machine. This is the most cheapest project that we have ever developed in our school because it is efficient, but it is mostly to improve the grain quality. In our school, we all know that in all secondary schools, almost all, we use grains like beans and maize. So in our school, students spend a lot of time in sorting beans and maize. But the most efficient way we have seen to solve this problem, we developed the beans sorting machine. It is more efficient because in our school we have used only an hour to sort 150 kilograms. So you sort them for your own food? Yeah, for our own food. For your own consumption? Yeah, for own consumption. But it's more efficient for small-scale farmers since they need a cheapest price for them to purchase the machine, but also reduce labor cost, fatigue, error, but also increase health efficiency and products. For this project, it's more efficient. If I can show you the process, it goes this way. So you can allow grains to move. Then it goes. Then here we have the final person who will be just picking this, air, so you just pick the unwanted materials. You only pick. After you're done with the process, you can switch off. You see? So it goes like round and round and round. So here we have a final person, who this person is the one to only finalize the process by picking that. In actual experience, this will have to go back to be sorted again, or? No, it's not sorted again. Yeah. Because of the first prototype of the project, we don't have that technology to sort the unwanted beans like the damaged one, but we have the future scope of the project. So for you, right now, you can do those small. Yeah, the dust, the chaff, the debris. Okay. Yeah. So the next part is to identify which one. Grading. Yeah. Okay. So for the future scope also we have two technologies that we will be including. One of the technology will be the size grading technology according to size, because we are not only expecting to sort beans or maize. No, we're expecting to sort products like rice, the unprocessed rice. We're expecting also to sort different like mtama, wele. We're expecting to do such a thing. But also we are going to use the optical sorting technology. You remember we have the damaged beans, the damaged maize. So how do we sort them? We use the optical sorting machine because it has cameras and lenses that can help to process and ease the process. But at the final stage, after you have all this, it will be a single system. At the end, we'll have the packaging. So this will be more efficient for large-scale farmers and small-scale farmers. So this is a work in progress. Yeah, it's a work in progress. Very promising. Thank you. These are the dust, as you can That see. you collected, They blow from outside here. Yeah. So we use the motors that can blow, but also it's energy efficient. We use only 4 to 3 units of electricity for all that time. It's only an hour and it's energy efficient. Perfect. You're welcome. Thank you so much. For any question, you're welcome. Thank you. Habari zenu? Maraba. Karibuni sana katika banda letu la shule ya sekondari Patani Maalum. Patani. Okay. Shule ya sekondari Patani Maalum ni shule inayojumuisha wanafunzi wenye ulemavu na wasio na ulemavu. Pia shule yetu tunajihusisha na kazi za mikono kama mnavyoona hapa. Tuna project 3. Kuna hapa hivi ni kemia, physics, pale ni utengenezaji wa shanga, hapa ni social technology. Sasa mnaweza mkajionea wenyewe. Uchague mmoja kati ya hizo sayansi. Kati ya kemia na physics. Mnaweza mkajionea wanavyorusha rocket. Okay. Yes. Thank you so much. This is some of physicists from our school, whereby we are going to present to you a demonstration on how we're going to launch a baking soda rocket. We're going to use local materials which are found in our environment. It's very local, as you can see. We're not going to be specific. We're not going to use more specific in science, but we're using normal, as you can see. We have manila sheet, plastic ruler, vein tape, glue. We are going to use an empty plastic bottle. And may I welcome my friend, my colleague to
explain more about these two special ingredients that we're going to launch. We're going to use them to launch our rocket. Okay, which direction are we going to? So we can take our positions. Yes. May I welcome her first to explain what are these ingredients for? Okay. Thank you. We have remained with two most essential components, which are baking soda and white vinegar, as you see. I think most of us knows about these things that we are using for cooking purpose at home, but us, as scientists from Patani Malum Secondary School, we are going to use this to make a sample of a baking soda rocket. White vinegar is going to be used as a fuel, and baking soda is going to be used as an oxidizer. When you talk about an oxidizer, is a type of chemical in which fuel requires to burn. So when you mix a baking soda and white vinegar, we are going to cause a chemical reaction which causes the products which are water, salt, and carbon dioxide. So the carbon dioxide produced in the chemical reaction is going to act as a propellant, whereby the propellant is the material that is fused out of the existing port of our rocket, which is here. Here is going to act as the existing port and cause a push forward force. So welcome my friend to show how we are going to launch our rocket. This is the rocket that I prefer to use. But before I go and... Can you hurry up? Sure. This rocket is going to remove out some spews, and I'm afraid it's going to detify. So I would like... So you have to do it somewhere. Yes. Okay, fine. At least you're safe. But thankfully, yes, it's normal. But for the economists, they don't know. Your physics was right. Yes, thank you. Thank you so much. Ongera sana. Ongera sana. Asanteni. Asante. Tutakuja Patani kuwatembelea. Sawa. Nani mtafuta Margaret? Okay. Karibuni. Asante. Naitwa Cecilia China, ni mwadhiri wa Nelson Mandela. Lakini pia ni mnufaika wa Makisato 2020 ambako nilifanikiwa kuwa mshindi wa hii innovation ya dawa ya kusindika ngozi ambayo kwa kutumia local available resources ni eco friendly kwa mazingira na tutatatua changamoto ya upatikanaji wa dawa za kusindika ngozi. Kwa baada ya kuwa mnufaika wa Makisato nilipata ufadhili kupitia Costech wa kongano bunifu nikaunganishwa na cluster ya ngozi ambayo tulitest innovation na haya ndio matokeo yake na uhitaji ni mkubwa kwa sasa hivi napigiwa simu na cluster nyingi especially kule Bukoba wanapata changamoto wanafungiwa kwa sababu hawana dawa za kusindika lakini changamoto yetu sisi ni mashine ya kuzalisha hii dawa kwa wingi tuweze kuwafikishia dawa na kuwafundisha. Tujafikiria huko kwa sababu hatuna zile tunasema collaterals zinazotuwezesha kupata mikopo. Yes. Lakini soko lipo. Soko lipo, yes. Lakini changamoto ni mtaji wa kufunga mashine. Tunafanya juhudi za kuapply miradi lakini bado hatujafanikiwa. Nani mashine shilingi ngapi? Tunahitaji kama milioni 200 tu kwa sasa hivi tuweze kusupply kwa hiyo vikundi vidogo vilivyopo. Bunifu zetu nyingi haziendelei baada ya hapo. Yaani zinakwamia mahali fulani. Sisi tuongeje na mabenki. Sasa kitu kama hiki ambacho demand yake iko wazi na wanaweza kufanya assessment. Inabidi sasa tufanye innovation namna kupata inaitwa financial innovation of some sort. Hongera sana. Kwa hii inafanya kazi vizuri. Vizuri kabisa. Hizi ndio ngozi zenyewe. Na wewe ni mmiliki sasa wa hiki. Ndio kabisa. Mimi sio mmiliki. Ile innovation yetu inamilikiwa na chuo cha Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ndio. Okay. Nelson Mandela. Sasa si mgenge partnership mwanze kuzalisha. Tutafanya kazi. Walao push over kimaliza atamkimwachia. Tumeanzisha kampuni, yes. Investment Company. Hiyo ndio tateko. Okay.
kwa sababu yeye ndio itaqualify hata kuomba mkopo na vitu kama hivyo. Yes. Sababu hii ni uchumi mkubwa tu. Kwa hiyo ndio nalainisha ngozi namna hii. Kabisa. Unatumia nini? Tunatumia magome ya miti. Kuna miti ambayo iko ina huo uwezo. Na kwa sasa hivi tuna uwezo wa kufanya mass production ya ile miti kama vile aina nyingine ya biashara kwa wakulima. Na magome sasa hivi yanapatikana kutosha. Kwa sasa hivi hapo ya kutosha kwa sababu pia kuna kiwanda kingine kiko kule Njombe kina produce for export market, lakini miti iko lakini miti ipo pia huku Sanki, huku Mwanga, Same wanafanya kama kuni, lakini haya magome yanaweza kutengeneza hii dawa na soko lake sio tu Tanzania, hii dawa mpaka internationally leather industry needs at very high level. Yeah, your product. Okay. Yeah. Sawa. Hongera. Asante sana. Hongera sana. ambao wanapata ajira kabisa. Ana wengi tu kwenye kwa sababu wenyewe hii ni product inatumia nani ya kulainisha ngozi. Hii ngozi. Kwa sisi hizi ngozi tuna supply kina mama, tunafundisha namna kutengeneza na hivi tunawafanyia marketing. Kwa hiyo inakuwa imeajiri wa kina mama wengi na vile vile uhitaji bado ni mkubwa. Tunaomba tupatiwe support ili tuweze kuinua. Mimi nadhani Nelson Mandela mfanye partnership. Mwanze kuuza. Asanteni. Jamani, habari zenu? Project Inspire mjambo? Tunawasubiri Dodoma. Asante sana. Sana Mheshimiwa Waziri. Hapa tuna baadhi ya vifaa ambavyo tunafundishia watoto kwenye Kimataifa katika sayansi ambao viko viwili, cha Dar es Salaam na cha Tanga, ni STEM packs. Na STEM pack kuna program mbalimbali. Program moja hapo ikiwa ni program ya watoto miaka 3 mpaka miaka 14. Ambapo mfano mrahisi ndio utaanza kwa kushika hii hapa mkononi. Nataka kufunga ukajaribu. Nataka kunipiga nani? Kwa hapa. Kunipiga shot. Haina shot. Hamna shot. Kwa hii hapa mfano hii ni piano lakini kutokana na concept ya conductivity ukisema na kupiga kama kupiga kinanda itatoa sauti. Jaribu mkono wako kupiga kinanda ya. Ndio kwa sababu jaribu pia. Unaona? Sasa kwa mfano nataka unaweza kujaribu. Karibu jaribu. Unaweza kumshika mkono kama rahisi. Yale ufanyaje? Nikiondoa yeye ifanye kazi. Ukiondoa ifanye kazi. Mfano ukimshika mkono. Haina conduct na yao kitu mimi kwenye mwili wangu. Ni mwili wako shika. Kwa hiyo kushika mkono hivi. Ukishika mkono wewe. Au mshike wewe. Ukishika mkono huyu, au kushika mkono hivi. Hapa. Anaweza kapiga. Lakini ukikuachia. Am I safe? Press. Unaweza kushika kibao kama kuna activity kapita kwa watu mpaka mshika akafanya. Hii ni modo ya piano na modo ya ndizi hapa. Matunda pia kutisha umeme. Lakini kidogo yafaje? Unaweza kutoa hii hapa, jaribu ya matunda sasa. Ukishika unashika hii hapa, hapa, apiga hizi ndizi kwa vipele vyako yako. Kwa hiyo inatusaidia nini? Hii hapa ni yake kwamba mtu aweze kujifunza conductivity umeme kwa njia ya kuweza kutumia project kama hii. Ni ku amplify concept ya umeme lakini pia kwa kutumia vyenzo vya kujifunzia kama hii. Fine, wana enjoy. Enjoy. Kwa ni project based integrated learning. Baada ya hapo sasa kuna content ambazo ni drones, kuna kits kama hizi ambazo tuko mikoani hawezi kununua. Kwa ndani ya vitu vya sayansi ambavyo vina hizi activity unaweza kufanya tuko pamoja na watoto wadogo mpaka watoto wakubwa. Ambapo moja wapo ya program ya watoto ya sekondari ni STEM Youth Boot Camps. Inafanyika kila mwaka na kwa Tanzania nzima. Lengo kubwa la hivi vituo ni kwamba tuna vituo vyote kwa Tanzania ziweze kufikia watoto wa maeneo mbalimbali. Tanzania kwa mje Dodoma. Najua kuna changamoto kwa sababu tuko bungeni. Kama mkija tutapeleka pale kwa mkoa. Sawa. Ili mpate nafasi. Kwa sababu Dodoma ni center. Na wabunge wanakuja Dodoma. Kweli kabisa. Wakuu wa mikoa mara nyingi wanaitwa Dodoma. Kweli kabisa. Kwa watu wakija wakiona pale itakuwa rahisi wenyewe kwa inspired kwenda kusambaza nani. Kweli. So that is very important to have a park and the largest in Dodoma. Sawa. So we're looking forward to kufanya park hiyo. Sawa. Sawa. Shukrani sana. Asante sana. Don Bosco. Okay, habari zenu. Kitek maana yake nini? Kilimanjaro International Institute of Telecommunication, Electronics and Computers. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Tuko na mabinti hapa ambao ni wanafunzi kutoka chuo chetu. Naomba ujitambulishe kwa Mheshimiwa Waziri then tupate nani. Na kwenye chuo chenu mnatoa level gani ya nani? Ya ujuzi? Tunatoa level ya diploma. Diploma. Na kwa muda gani? Kwenye miaka 3. Kwa miaka 3.
Yes, kwa kozi kama 3. Electrical and computer engineering, electrical and yes. Naam. Karibu. Kwa majina naitwa Mary Peter Mbwambo, nachukua kozi ya computer engineering. Tuko hapa kuwakilisha hii project moja hapo ambayo tunafanya katika chuo chetu. Hii ni robotic car. Hii robotic car imewekwa mahususi kwa ajili ya prevent unnecessary accident. Hii function ambayo hii robotic car, pale ambapo gari linakuwa lina move kwenda forward, ita sense obstacles. Yes, obstacles. So ikisense obstacles, ita change direction kwenda left or right in order to keep safety. Yes. Hii inatumika kwenye industrial automation. Kwa mfano tukawa tumeweka tracing line, kwamba tunaitoa sehemu fulani iende kwenye tracing line. Kwa mfano kuna mzigo labda tumeweka kwenye hiyo automatic car yetu iende hadi kwenye tracing line, then itafika hapo, takuwa na operator atatua mzigo, then car itarudi ilipotoka. Yes, pia inatumika kama modes ya ufundishaji chuoni kwetu. Yes. Ndio mlikuwa pale? Yes. Ikiona obstacle ina change direction. Lakini ukiondoa haitembei. Inatembea. Kama hamna obstacles inaendelea na safari. Na kama kuna shimo huko sasa inakokwepea. Inakuwa ina sensa za ziada kila sehemu ambayo inategemea sana njia yako ambayo tayari umeshaielewa kama kwa kuna kazi hebu ianzishe tena. Yacha tusiache, inatakiwa itembee sasa hivi. Wewe unatembea na stop. Au unaenda kidogo kidogo. Tumeweka kidogo kidogo kwa sababu hatuna runway hapa. Okay. Ikianza kwenda mpaka kule itakuwa changamoto. Kwa sababu kwa hiyo na program kwa namna ambavyo wewe unataka ifanye. Yes. Na hii kinanicho kusema kiko Moshono. Moshono kunaitwa Suye, eneo ambalo linaitwa Suye. Na mko chini ya Don Bosco nani? Yes. Yeah. Yeah. Karibu sana mheshimiwa waziri. Asante. Tuko na kipeperushi mheshimiwa waziri. Naomba visit yako. Asante. Utapata mawasiliano yako ili tuweze kuwasiliana. Asante. Jamani mjambo. Habari zenu? Marhaba. Kuna nini hapa? Sisi ni wanafunzi kutoka Arusha Secondary School. Tumekuja hapa kuonyesha project yetu ya Agrodify ambayo yenyewe ni kwa ajili ya kumsaidia mkulima kupima soil pH, soil nutrient pamoja na soil moisture. Tunajua kwamba wakulima wanakuwa wanapata changamoto hasa katika kugundua zile vipimo vya mwanzo vya ardhi yao. Wanapata shida kwanza kuita wataalamu kuja, lakini sisi kifaa chetu kitamsaidia mkulima mwenyewe hata kama ambaye hana ule ujuzi wa kupima hivi sample za udongo. Anaweza akapima direct kwenye ardhi akajua labda moisture yangu mimi sasa imefika kiwango fulani na inaweza kunisaidia mimi kuweza kupanda mazao fulani kulingana na hali ya hewa. Hiki kifaa pia kinamfikia mkulima kiurahisi kwa sababu hiki hapa kimetoka. Hiki kifaa tumekitengeneza kwa kutumia Arduino technology ambayo yenyewe ni electronics. Tunaweza kidogo hapa. Unajua uzuri wa sayansi bwana, sio kama uganga wa kienyeji. Sayansi kila mtu lazima aone process yenyewe. Sio mmetengeneza wenyewe. Kwa ndio vile tunaita vya kupima afya ya udongo. Ndio. Hapa pia kwa inabidi muwe na laptop wakati wa kupima. Hapana, hapa ni tuna charge tu, lakini hapa mna charge. Alafu hebu fanye kipimo tuone. Hiki hapa napimia pH ya udongo. Kwa nitachukua sample ambayo inabidi iwe in solution. Fundo nitapima. Majibu yako yanakuwa yanatumwa kwenye simu. Unaweza kuweka chip. Inabidi uwe na simu, lakini sio kwamba ni hapa. Hapo basi kwa ajili ya kucharge tu hapa. Hapa na charge tu. Kwa mmedevelop wenyewe hii. Ndio. Hii hapa ni kwa ajili ya kupimia moisture ambapo ikiwa ina moisture itakuonyeshia kiwango, lakini ikiwa kama kuna udongo ambao pia ni mkavu yenyewe itakuonyeshia, itakutumia majibu. Na mnafanya kazi na cost? Hapana, bado. Hajafikia bado. Mnafahamu kitu kinaitwa makisatu?
Yeah, ndio. Umeshashiriki? Bado. Ni project ambayo ndo tumeanza sasa hivi. Hii hapa inapimia NPK ambayo NPK ni kuangalia nitrogen, potassium na phosphorus kwenye udongo. Ukiweka kwenye udongo wako nako itakuletea majibu. Tumefanya hivyo kwa sababu kwa mkulima inaweza kumsaidia apate database, kwa sababu akipima mara ya kwanza atajua term hii labda udongo wangu ulikuwa na kiwango fulani, term hii labda udongo wangu ataweza kujua sasa katika ardhi yangu kuna shida gani, ndipo aweze kumuita mtaalamu. Lakini pia hii inaweza ikasaidia katika serikali, kwa sababu hizi database zinaweza zikachukuliwa kwenye database za serikali. Serikali kanajua kwamba asilimia fulani ya ardhi iliyopo hapa nchini ina rutuba kiasi gani, ambayo inaweza kusaidia katika agricultural activities, au sehemu fulani ya ardhi yetu hapa Tanzania haifai kwa ajili ya agricultural activities. Je, tunaweza kuchukua hatua gani ili hiyo sehemu iweze kufanya, au unatumia mbolea aina gani? Yeah. Very good. Hongereni sana. Asante. Arusha Secondary. Mko vizuri. Asante. Hongereni sana. Asante. Asante. Jamaa tunasalimia tu afu tutarudi. Naona kama ubobo karibu na hivi. Karibu mheshimiwa waziri. Mtazamaji wa TBC online, kama unaendelea kutazama sasa, ni siku ya wanawake na wasichana ya kimataifa ya sayansi na teknolojia, na leo hapa tupo jijini Arusha na moja kwa moja tutakuletea matangazo haya kutoka eneo la AICC. Muda sio mwingi, mgeni rasmi anaenda ndani kwa ajili ya kwenda kufungua warsha hii na kuweza kuzungumza na kusikia jinsi gani teknolojia inavyotumika na wanawake walivyokuwa na fursa mbalimbali katika teknolojia.